2. Sim, depois do meu surto com esse jogo bugando que nem um caralho, eu reiniciei o jogo. Então, agora eu acredito que vai ficar tudo certo. O meu... deixa eu até mostrar. Agora a retícula está de volta neste caralho. Eu espero que não dê problema. Que senão... Tô aqui, bonito. Cai dentro. Se fuder. I couldn't get in. I was missing something. Isso da chave do quarto 101. Ok. Tá, todos esses cantos aqui eu preciso de chave pra entrar. And if you go, I will go with you. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Something terrible will happen there. Cara, eu queria que esse jogo tivesse... Queria que esse jogo tivesse modo foto, cara. Pô, eu queria muito ver o Alan diferente. Será que eles não renderizam o rosto deles? Só em cutscene? Seria interessante saber disso. A arma não tá nem equipada aqui. Pronto. Enfim, eu acho que desinstalar e instalar o jogo resolveu o problema. Que bom, cara. Que bom que eu não tive que esperar 2 horas pra voltar a jogar. Porque esse jogo é sensacional. Se não fosse os bugs, esse jogo seria nota 10 pra mim. Mas tá nota 9 por enquanto. Vamos ver se a gameplay e a história vão fazer mudar de ideia. Eu jurava que tinha um eco aqui. Será que ele tá aqui? So, you were the director of this play? Yeah, that's me. É o Ed. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, He comes. he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. E lá vamos nós. Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. Isso aqui é o quê? Acho que aqui é onde a gente tava no loop, né? Agora não é mais um loop.
Ok. Não é pra cá que eu quero seguir, não. Ok, vambora, Alan. The ballroom was where the pre-show ritual was held. Por que, jogo? Por quê? Por que você faz isso comigo? Ai, Alan Wake 2, por quê? Esse é o 411, né? Alan Wake é muito inspirado em... Esqueci o nome do maluco. Stephen King. Então acho que deve ter referência ao Iluminado aqui, provavelmente. São de 12. A 12 não está. Agora tá. Pariu, viu? So you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Oh, que susto do caralho. Pronto. Sai fora. Layers upon layers. A play about a murder cult, infiltrated by a real murder cult. Ok. Aonde é o salão? Corredor primeiro andar, escritório. Aqui é a saída. Recepção. Ok.
The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Pera aí, ó. A gente não consegue entrar aqui. E se a gente tirar, ó? Continua fechado. The scene changed with the story. Acho que vou ter que trocar aqui também. The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Oi, como meu jogo tava bugando muito, eu cheguei a dar uma olhada no... Aqui. Isso aqui... Ele diminui a intensidade de jumpscares. Porra, que susto. Cara, isso é muito louco. Devo ter saído no quarto 225 aqui em cima, né? Deixa eu dar um save. Aí, ó. Aí. Alan Wake. Alan Wake sou eu. Sai fora. Sai fora, caralho. Espias. Pô, que gameplay legal, né? Vai se fuder.
This is where they gathered before the play. This is where it began. Quarto 202, onde eu estou. E pro outro lado, né? Ok. Tá, dá pra gente mexer aqui. Another vision. Another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Não, ela não faz isso. Oh, caralho. Por que, Alan? Por que você faz isso comigo? Estou te ouvindo. Meu bem. Shit! Sai. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Ritual é aqui, ó, no salão. Pergunta muito importante que eu tenho. Cadê o Tim? Cadê ele cantandinho, a musiquinha dele?
Pra eu falar. Special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Wake. I am your host, Orland Orr, and I will see you soon in Night Springs. Night Springs. Bom, então o Dork vai apresentar Night Springs a partir de agora. Pera aí. Opa. Achei. Cego. Palavra de guerra. Deixa eu dar um save. Que eu não confio muito nesse jogo mais. Aqui eu já olhei. Já foi onde eu fiz a assombração e tal. Ok. A gente segue pra cá. Esse é o doutor de Control. Cara, e a Jessie apareceu ali, né? Agora que eu me lembrei. Quando o Alan tá falando com o Thomas Zane, porque no final da DLC da DLC de Alan Wake em Control, a Jessie como é que fala? No bagulho dela lá, que ela tá meio que num hub de dimensões, né? It was locked from the other side. Quando ela tá num hub de dimensões, ela... Ó o Tim aí. Porta 209. Qual é, Tim? Abre aí pra mim.
quando ela tá no hub de dimensões, ela encontra o Alan e ela vê pela porta assim. O Alan conversando. O Alan conversando com o Thomas Zane e é exatamente isso, é exatamente o mesmo diálogo. Exatamente não, na verdade tem algumas variações, mas o conceito segue o mesmo. 209 aqui, achei. O conceito segue o mesmo. Que é o Alan falando com o Thomas Zane e ele tipo, a gente tem o mesmo rosto, tá ligado? Hey, Tim. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Like, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Like, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Tem mais alguma coisa do Door? Ó, mulher ruiva é a Jessie. Relação com poliedros. Jessie Polaris agora. Enfim, valeu, mano. Obrigado pelo mapa. Vamos lá, o que a gente tem pra gente? Aqui tem alguma coisa. Itens pra caralho. Posso ir guardando esses itens, né? Pegar, fazer uma limpa. Acho que só tem isso aqui no hotel. Ah, e tem uma caixa no quarto 101. Ok. Tá, então deixa eu fazer o seguinte. Vamos correr lá no... na safe house aqui. Posso mover isso aqui. Posso mover isso aqui. Posso mover isso aqui. Ok, agora a gente vê. Vamos fazer o roadmap mental. Venho reto. Pega essa granada desse curativo. Desço, pega esse curativo. E vamos lá, reto aqui. Caralho, do nada. Bom. Ok. Oi. Cadê o curativo? Tá no banheiro. Aqui. Ah, é que eu peguei na maleta do time. Certo. Daí daqui a gente desce. Vai no quarto 219. 219 é esse aqui. Pega esse curativo. É só isso que tem aqui?
É, né? Ok. Daí a gente vem aqui. Mas eu vou precisar trocar o cenário. Sai de um quarto vai pro outro, a gente vem pra cá. Aí isso aqui, aí a gente tira a assombração. The plot changes shape the world around me. Fiquei travado por um instante. Continua fechado. Se eu colocar ritual. Peraí. Ah, mas ele fecha ali, né? Ah, acredito que não vai mudar, mas não custa tentar, né? Não. Não mudou eu. É, coloca assombração mesmo. Bom, a gente não vai conseguir pegar esse aqui agora, só mais tarde. Provavelmente deve abrir outro tipo de coisa pra gente colocar aqui. Bom, mas aí a gente vem aqui, pega esse flare, vem aqui no Tim. Aqui que tá o Tim? Não, o Tim tá aqui. E aí, amigão? Ok, aí a gente guarda ali. Aquele flare lá de baixo eu não preciso me preocupar com ele. Daí é isso. A gente já dá uma estocada nos itens. Daqui não preciso colocar nada, né? Não. Acho que eu posso pegar uma pilha dessa e colocar aqui. Tirando isso, acho que tá tudo tranquilo. Ó, 124 a gente já foi. Foi aqui que eu peguei o... Tinha um segredo aqui. 223 foi onde eu peguei a granada e o outro bagulho. Aqui é onde o Tim tá. Aqui eu passei. Esse aqui os dois conectam, né, entre mundos. Esse aqui eu passei pra conseguir abrir essa. 205 eu acho que eu já fui. Ah, é que eu entrei pro iguana achando que era do Tim. Beleza. Cara, é isso. Ah, no 401 tem uma caixa. Mas acho que é isso. Deixa eu dar um save antes, né? Que agora a gente vai literalmente botar a assombração no meio de uma sala. Onde que isso é uma boa ideia, eu não faço a mínima ideia de que isso não seria uma boa ideia, mas enfim. Quem sou eu pra negar a mente genial? O timbre orando. Quem sou eu pra negar a mente genial de Alan Wake, né? Cara, o Alan tem que fazer uns 15 The anos ballroom de would be the terapia. stage of a key scene in the play.
quarto 101. Vou salvar aqui de novo, né? Vai que eu morra pra caralho aqui. Acabei de pegar a chave do quarto 101. Será que vale a pena voltar lá? Acho que eu vou voltar, foda-se. Tá aguenta um pouquinho, né, amigão? Right, buddy. Cara, a atmosfera desse jogo é surreal de bom. Bom no sentido... Alan completamente lelé. Olha a munição de pistola. Aqui é a maleta do Tim. Caralho, bastante munição de... Meu Deus do céu, cara. Tem que ter um jeito de eu conseguir sair daqui, cara. Porque não é possível ter que reiniciar toda vez esta merda. Os caras tem que ficar... salvando que nem um arrombado, cara. Porra, vai se fuder, mano. Cara, pior foi o bug do Thornton e do Mulligan, mano. Porra, quebrou toda a imersão lá da boss fight da saga com eles. Vai se fuder, caralho. Nossa senhora. Os pixels.
nível. Eu só consigo carregar 2? É só 2 mesmo. Ok. Deixa eu colocar essa granada aqui. Só pra eu já pegar todos os. Salva, né? A chance de eu abrir a porra de um baú e bugar o jogo é gigante. É verdade. Filha da puta de novo não. Ai, meu Deus. That's right. Vai se fuder, vai se fuder. Estou curioso para fazer um teste. Pode custar a minha vida. Mas assim, foda-se, né? Minha vida e minha alma na vida real, né? Eu vou meter esse louco, foda-se. Hall de entrada, assombração. The scene had changed. No. Assombração levou tudo de arrasta. Sim, sou eu. Wake. Alan Wake. Continua tudo fechado ainda. Já salva aqui. Vamos lá zoar com tudo. Primeiro ritual. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. Mudou para a sala 202. Lá vamos nós foder com tudo. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up.
got here? What was the scene? Ah, tem algo aqui. Chave do quarto 101 já peguei. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star Deus com role. D minúsculo. I got a Não. big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Vai meter o louco, ó. This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story needed. Ô, eu sou Alan Wake. Acabou. This is not my writing. This is Scratch mocking me. Em seu quarto ele a machucará. Puta que pariu. O caso vai ser o Scratch machucando Scratch machucando a esposa do Alan. Acredito. Alan Wake. Nossa, por favor. The Devil. Pronto. Até salvar isso aqui. Vamos lá. Rastro do Daibo. This is my story. The plot changed the details of the world. The devil walked through the hotel,
dragging the whole place to hell with him. Wake. This was the devil's path up the staircase was dwarfed and run. Não, 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 não. Aqui tem uma munição e aqui tem um flare. Vou buscá-los então. Vou só dar um savezinho aqui. Que eu odeio esse jogo. Vai se foder. Pronto, vambora. I felt the presence of a new idea here. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character.
scared, jump scared, jump scared, jump scared. Scratch in air. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Not you again. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Ai, se foder, Dark Presence. Que caralho que eu tô, hein? Tô no limbo do quarto 66. Eu vou tomar jumpscare dessa porra, né? The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Quarto 108 é aquele ali, não é? Então tem que colocar esse clímax ali. Mas antes eu preciso dar uma olhada numa coisa. I needed to find the muse, the murder victim, room 108. Sei, Alan, relaxa, paizão. Pera aí que minha gatinha quer sair. Vambora. My writing was affecting reality.
fecha. Não bate não, hein? Já volto. Ah. É aqui. Fala meu ovo, fala meu ovo. Aqui não é o mesmo lugar. Oi. Chupa minhas bolas. Deixa eu dar um save aqui. Opa. Peguei. Vamos ver. Isso é bom, na hora de desespero. Ok, vambora. Não, não é pra cá, é pra cá. Um disco. Eu acho que eu não salvei. É, não salvei.
muito logado errado. De novo? Ai, meu Deus do céu, Alan Wake. Por que um jogo com uma história tão boa tem que ser tão bugado? E o pior, valer R$280. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are we still trapped? Yeah, the clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Mas o capítulo 2 por causa do Alan, então? Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. As partes do Alan são muito mais objetivas do que as da saga, né? Não acho isso ruim, mas é bom que dá um diferencial na gameplay. E na história em si, né? Cara, mas que estranho, então a mensagem do passado pro futuro, tá ligado? Ou na verdade é o Alan falando com o enredo que ele criou, né? Pode ser isso também.
caralho. Alice had turned the bathroom into a dark room. The dark place. I needed to get inside the manuscript. Tão ingênuo de achar que For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in. Even after he moved out west. tem um PC aqui. O Barry, oi Alice, sou mais peixe fora d'água em Hollywood do que era no meio do mato no noroeste do Pacífico. Nossa. Esses coxinhas de dentes brilhantes são mais falsos do que se tivesse 6 dedos. Tá tão maravilhoso a porra do tempo todo. Na verdade seja o contrário. Mais uma vez quase me entrei durante os produtores babacas. Não, deve ser falar com o Barry. Ó, esse aqui foi dia 11 de maio, esse aqui foi um mês depois quase. A merda de um videogame. A Temi lá. O Barry é foda, mano. Espero que o Barry... Acho que o Barry não vai aparecer nesse jogo. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Ah, lá vou eu me assustar de novo.
soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice.
Tá, então quem escreveu Return na real foi o Scratch. E o Alan tava lá tentando. Tava tentando alternar isso de alguma forma. Bom, a gente vai ir para a saga agora, mas peraí. A gente vai pra saga agora. No caso não agora, né? Próximo episódio. Zane said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Deixa eu dar um save aqui. Vamos ver qual que vai ser a brisa do Door dessa vez. Ele vai falar qual que é a dele finalmente? I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our Night Springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Caralho, o Alan tá putão, filho.
door wouldn't budge. Aí é foda, pai. Ai, que foi, Mariazinha? O que você quer? Se decide, você quer ficar aqui dentro ou quer sair? Vai lá. Ô gatinha chata. Alan Wake. Oi. O que queres? Wake. Bate em mim? Bate em mim? Vai, né? Tira o braço. Cadê o Watch, hein? Alan Wake. Oi, eu sou Alan Wake. Vai bater? Não, né? Hurry, Tom. Alan Wake. Here is the light at the end of the tunnel. If you come in last, you won't be... Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta go onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän oliski. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöden Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Bom, eu queria jogar com a saga, né? Mas acho que eu vou ser obrigado a continuar com o Alan por enquanto. Tem esfregão aqui? Tem. Ok, a gente deixa pra continuar a parte do Alan depois, pessoal. Vamos ficar intercalando assim, a parte da saga e uma do Alan. A próxima que a gente faz é a da saga. Certo? Até a próxima.